Друзья, привет! И вот у меня появилась идея записать видео, как писать английские топики. Вы знаете, что на канале English Galaxy было выложено очень интересное, я бы сказал, мега полезное видео 200 английских топиков. Там на самом деле есть видео 100 английских топиков и более расширенное для дополнительной практики, как говорится, for more practice. 200 английских топиков. Обязательно переходите по ссылочке, посмотрите, это будет очень полезно. И вот всегда возникает вопрос, как же писать английские топики? Как писать английские топики? Давайте с вами порассуждаем на эту тему. И я скажу что-то из своего опыта. Я думаю, это будет не лишним. So, how to write. Как писать? How to write English topics. How to write English topics. How to write English topics. I suppose, я предполагаю, that you need to know, вам нужно знать грамматику хорошо, you need to know grammar well. Но это не самая главная вещь. You need to know grammar well, but it isn't the most important thing. But it isn't the most. Но это не самая главная вещь. But it isn't the most important thing. So, what's in the first place? Что на первом месте? What's in the first place? What's in the first place? Что на первом месте? I think it's vocabulary. Я думаю, что это словарный запас. I think it's vocabulary. I think it's vocabulary. Vocabulary. You also need to be able. Вам также нужно уметь. Can это уметь, а be able это инфинитив. You also need to be able. Вам также нужно уметь. You also need to be able. You also need to be able to build simple sentences in structures. Строить, to build simple, строить простые предложения, to be simple sentences and structures и структуры. С целью выразить свою точку зрения in order to express your point of view. In order to express your point of view. Достаточно четко. Point of view quite clearly. Let me tell you about my experience of writing English topics. Позвольте мне рассказать о своем опыте о написании английских топиков. Let me tell you about my experience of writing English topics. Я действительно думаю, что вот то видео на канале English Galaxy 200 английских топиков и также 100 английских топиков будет мега полезным. Действительно, там собрано очень много. Но сразу говорю, что видео не коротенькое, это не час и не полчаса, но зато все в одном видео. Я думаю, вы это оцените. Okay, thanks. Let me tell you about my experience of writing English topics. It was a real problem for me. Это была настоящая проблема для меня. It was a real problem for me. At school, в школе. I didn't know how to do it. Я не знал, как это сделать. I didn't know how to do it. Our English teacher, наша ученица английского языка, our English teacher, gave us a task, дала нам задание, give us a task, to make up, составить, или написать, to write about, написать около, about 30 English topics during our summer holidays, во время наших летних каникул. During our summer holidays. Just imagine it. Только себе это представьте. Just imagine it. Really, it's something unbelievable. Это что-то невероятное. Really, it's something unbelievable. Это было что-то, можно сказать, в прошедшем времени. It was something unbelievable. Это было что-то невероятное. It was something unbelievable. Right. Yeah, absolutely right. So,
Right, so really it was something unbelievable. Это было что-то невероятное. And I started, obviously, очевидно, как это может показаться. So, или it's quite logical, достаточно логично. It's quite logical. It's quite logical. Достаточно логично, что я начал паниковать. That I started panicking. That I started panicking. I started panicking. Я начал паниковать. I started panicking. No one could help me. Никто мне не мог помочь. No one could help me. No one could help me. Никто мне не мог помочь. No one could help me. You know, I started writing, or I tried, я попытался, I tried to write these English topics, but without success. Но без успеха. I tried to write these, or those, те, I tried to write those English topics, те английские топики, topics, but without success. Но без успеха. But without success. But without success. I was in the third form. Я был тогда в третьем классе. I was in the third form. Я был в третьем классе. I was in the third form. Was form. The question is, вопрос в том, что, or the problem was that, или проблема была в том, the problem was that I didn't know English well at that time. Что я не знал английский хорошо в то время. The problem was that I didn't know English. That I didn't know English well at that time. В то время. At that time. I was dependent. Я зависел. I was dependent. You know, I was dependent on lots of factors. On lots of factors. Я зависел от множества факторов. I wasn't able. Я не мог. I wasn't able to make up my own sentences without mistakes. Я не мог строить свои собственные предложения без ошибок. I wasn't able to make up my own sentences without mistakes. Without mistakes. So, really, в действительности, really, my vocabulary, мой словарный запас, my vocabulary was very poor, был очень бедным. My vocabulary was very poor. Last but not least, последнее, но не самое маловажное по значимости, last but not least, I lacked practice. Мне не хватало практики. I lacked practice. I lacked practice. So, to sum up, подводя итог, to sum up, I started feeling depressed. Я начал чувствовать себя немножко депрессивно. I started feeling depressed. And I was about to give up. Be about to, такое выражение, вот-вот уже что должно было произойти. And I was about to give up. I was about to give up. Anyway, тем не менее, anyway, I continued learning English. Tем не менее, anyway, I continued learning English. Я продолжал изучать английский язык. I continued learning English. Я продолжил изучать английский язык. So, my English level got better. Мой уровень английского стал лучше. My English level got better. And so I could write in English. Я мог писать на английском языке на различные темы. And I could write in English on different subjects. Or on different topics, на различные темы. On different topics. In other words, другими словами, in other words, you need to improve your English level. Вам нужно, you need to improve your English level first of all, что прежде всего, in other words, first of all,
Прежде всего, вам нужно улучшить свой уровень английского языка. First of all, you need to improve your English level. To improve your English level. Your English level. And you'll be able, и вы сможете. And you'll be able. And you'll be able to write. И вы сможете писать все, что вы захотите на английском. And you'll be able to write whatever you want. Whatever you want. Whatever you want. You want in English. Want in English. Without. Без того, чтобы. Without looking up. Without looking up in a dictionary. Look up in — это фразовый глагол. У нас с вами есть видеокурс 200 фразовых глаголов. Обязательно посмотрите. Without looking up in a dictionary. In a dictionary. And in short и вкратце. And in short. Without any problems at all. Без каких-либо проблем. Without any problems. Without any problems at all. Without any problems at all. Right. Right, so there is one more thing. There is one more thing. Есть еще одна вещь, которая заслуживает нашего внимания. There is one more thing, which is worth of our attention, которая заслуживает нашего внимания, which is worth of our attention. Read, читайте, read or watch, читайте или смотрите more English topics, больше английских топиков, read or watch more English topics. It will help you a lot. Это вам поможет очень сильно. It will help you a lot. I'm sure. Я уверен. It will help you a lot. I'm sure. I've made up. Я составил много английских топиков. I made up lots of English topics. So, if I'm not mistaken, если я не ошибаюсь, if I'm not mistaken, about 400 on this channel, около 400 на этом канале. Обязательно посмотрите плейлисты. Там есть, соответственно, плейлист «Английские топики» и также тексты по английскому языку. То есть все это очень полезно, просмотрите. So, if I'm not mistaken, about 400 on this channel. And I created two big. Я создал два больших видеокурса. Two big video courses on the channel. Video courses on the channel, на канале, on the channel English Galaxy, на канале English Galaxy. Соответственно, это 100 английских топиков и 200 английских топиков. So, this kind of practice, такого рода практика, такого рода практика, действительно, is extremely helpful, очень полезно, is extremely helpful. So, have a look, and enjoy it. Или можно сказать, and make the process of learning English enjoyable. Сделать действительно процесс изучения английского языка тем процессом, который приносит вам удовольствие. And make the process of learning English enjoyable. So, there is learning English enjoyable. You need to see, вам нужно увидеть результат. You need to see the result. And this feeling, это чувство придет. And this feeling will come. And this feeling will come. Okay, well done. Давайте с вами все проверим, повторим и пойдем дальше. Смотри, действительно, я не собирался записывать на эту тему, но после того, как создал как раз
100 английских топиков, 200 английских топиков. Эти видео набрали популярность. So these videos gained popularity. Gain popularity — такое выражение, набирать популярность. Я как раз решил записать видео на этом, можно сказать, лайв-канале, в общем, в целом английских топиков, и поделиться своим жизненным опытом. Something from my own life experience. Yeah. So, how to write English topics? It's a very good question. It's a very good question. Let's talk about it. I suppose that you need to know grammar well, but it isn't the most important thing. What's in the first place? I think it's vocabulary. You also need to be able to build simple sentences and structures in order to express your point of view quite clearly. Let me tell you about my experience of writing English topics. It was a real problem for me at school. I didn't know how to do it. Our English teacher gave us a task to write about 30 English topics during our summer holidays. Just imagine it. Really, it was something unbelievable. It's quite logical that I started panicking. No one could help me. I tried to write those English topics, but without success. I was in the third form. The problem was that I didn't know English well at that time. I was dependent on lots of factors. I wasn't able to make up my own sentences without mistakes. Really, my vocabulary was very poor. Last but not least, I lacked practice, right? I lacked practice, or I didn't have enough practice. In other words, to sum up, I started feeling depressed and I was about to give up. Yeah, absolutely right. I was about to give up. Anyway, I continued learning English. My English level got better and I could write in English on different topics. In other words, first of all, you need to improve your English level and you'll be able to write whatever you want in English without looking up in a dictionary, and in short, without any problems at all. There is one more thing which is worth of our attention. Read or watch more English topics. It will help you a lot, I'm sure. I made up lots of English topics, if I'm not mistaken, about 400 on this channel, and I created 2 big video courses on the channel English Galaxy. This kind of practice is extremely helpful. Have a look and make the process of learning English enjoyable. You need to see the result and this feeling will come. Okay, thanks, see you, bye bye.